Malak, hi, how are you? We're hearing on this side the sound of gunfire and loud explosions all day long. Can you hear it where you are in Gaza as well? بسمع كتير انفجارات وطاح اشتباكات. يعني أعتقد إنه من الدبابات أو إطلاق رصاص من الدبابات. Did you hear that? Oh my God. In this series, I've been exploring the prospects of peace between Israelis and Palestinians by traveling along the Green Line. Drawn in 1949 to separate Israel from the West Bank and Gaza, it was once seen as the boundaries of a possible two-state solution. In the first 2 episodes, I visited the holy sites in Jerusalem and a city under siege by Israel's military in the West Bank. ليش أنا بدي أذي غيري؟ إذا أنا صاحب الأرض، لأنك أنت سراق، لأنك أنت مستعمر، فعشان هيك بضله خايف. On both sides of the Green Line, I've met Israelis and Palestinians who in some cases live just a few hundred meters apart, but are face to face with the separation that's come to define this land. We can communicate if we brought me some of Gaza here. Maybe we can have something, but the wall is it's too high. In this third and final episode, we head south to the deadliest chapter in the history of this conflict. ניסינו הכל ולא הצלחנו, והמלחמה הזאת אולי תכניס לתוך הראש של כמה אנשים שהם לא הצליחו להרוג אותי. So right now we're driving in the kibbutz of Kfar Aza. It was one of the Israeli communities that was attacked on October 7th, 2023. And just to my left is the Green Line, and just beyond that is the Gaza Strip. You can almost see it from here as we're driving by. On October 7th, Hamas militants led an attack in which they broke through barriers along the Green Line. They killed around 1,200 people and took around 250 others as hostages back into Gaza. Hey, how's it going? I'm Matthew Cassel. How you doing? Thank you so much for having us. Go after me. Okay, this car. Just 2.5 kilometers from the edge of Gaza, Kfar Aza was one of the first communities attacked that day. 62 people were killed, and 19 others were kidnapped. It's the main gate that they came through. All the terrorists, they came by hundreds and got into the neighborhood and do what they did. Zohar Shbak is a lawyer who's lived in this kibbutz for over 20 years. He was here on October 7th and wants to show me some of the aftermath from the attack. We're coming into a neighborhood who belong to the youngers. In this neighborhood, every room have bullets inside, killing people, kidnaps. Are these photographs here some of the people who were taken from this kibbutz? Yes, those two brothers, Gali and Ziv Berman, are still there. They're still inside Gaza? Yes. This is Yoni, my friends. Hello, I'm Matthew Cassel from The Guardian. How's it going? Zohar is just talking to a group of Israelis who have come here to visit the kibbutz and see all the destruction from October 7th. Meanwhile, the sound of drones bombing off in the distance, just a few hundred meters over there, can be heard, ringing out from the Israeli military's ongoing war in Gaza. אחד הדברים שהשתנו אצלי זה שאין דבר כזה, בדיוק אמרתי להם גם, אין דבר כזה uninvolved people בצד השני, אין דבר כזה, כי מי שלא רצח נכנס לגנוב, ומי שלא נכנס לגנוב אנס, ומי שלא... המקרה הכי נמוך, או שהריע לגיבורים שלו, אז אין שם לא מעורבים. I'm curious, October 7th was more than 18 months ago, 19 months ago now. How have your feelings about the events of that day changed over time? אני, שהייתי מאוד אקטיביסט ומאוד... אני לא אגיד שחשבתי שאני אביא את השלום. אני לא מלכת יופי שמביא שלום עולמי. אבל רציתי ליצור פה משהו חדש. רציתי ליצור חיים יותר טובים שלנו. והדבר הזה התרסק אצלי. בשביעי לחודש זה התרסק. אני, שהייתי האיש הכי, לא הכי, אבל איש שמדבר כל הזמן על חיים טובים, פתאום מדבר על נקמה. Has the events of October 7th and what happened to your community here,
has it created compassion in you for the civilians being affected by the ongoing war in Gaza? כן ולא. זה לא כל כך פשוט, זה לא שאלה של כן ולא. כן, יש לי איזושהי חמלה על ילד שעוד לא קיבל את החינוך הגרוע בצד השני, ועדיין אין לו סי ובכל זאת הוא מת. כן, אני מרחם עליו. אבל כשאני בודק את עצמי, אני אומר, לא אני אשם. ההורים שלו אשמים. מישהו צריך לדאוג לנו, וזה מה שהצבא עושה שם, היום. אז נהרגים שם 50,000 אנשים, חבל לי, אבל שאף אחד לא יגיד שזה 50,000 חפים מפשע. But widely respected, international human rights organizations are saying that Israel is guilty of committing acts of genocide in Gaza. Because they're not... Is that justified for you? לא, זה לא מוצדק. וארגוני זכויות האדם שרוצים לראות רק את הצד השני, אני לא מאמין להם. יש כמה ארגונים שבאים לראות פה ובאים לראות שם ואומרים, זה מצב נורא שם. נכון, זה מצב נורא שם. זה מצב נורא שם, אבל איזה ברירות השאירו לנו כדי לשרוד? בסופו של דבר אנחנו רוצים לחיות. פה נטבחו 64 אנשים, ובבארי, ובניר עוז, ובסופה, ובחולית, בכל המקומות האלה נרצחו אנשים. אז איך אתה רוצה שאני אגיד שהם צודקים? אני אגיד שהם צודקים כשאני אראה בלנס. אני לא רואה. אני לא רואה. שיחיו שמה. שיחיו, אבל שילמדו, שיבינו שהחיים הטובים שלהם קשורים בחיים הטובים שלי. כי אם הם ינסו להרוג אותי, הם ימותו. אם הם יהרגו 1,800 איש פה, אז יהרגו שם 50,000 איש. Do you really think all the death and destruction that's taking place as a result of this war in Gaza can bring about peace? כולנו. ניסינו שלום בהסכמים. ניסינו מלחמה. והמלחמה הזאת אולי תכניס לתוך הראש של כמה אנשים שהם לא יצליחו להרוג אותי. הם לא יצליחו להעיף אותי מכפר עזה. לא אני הבאתי את המלחמה, אתם הבאתם אותה. אני נתתי לכם חיים, אתם בחרתם במוות. Just a few minutes up the road is the border town of Sderot, where Israelis come to watch the war playing out in the distance. אני חושב שהפתרון של טראמפ, כמה שזה נשמע קצת קשה, אבל פשוט לבנות את המקום מחדש, ואחרי שהמקום יבנה מחדש, להביא לכאן רק אנשים טובים שיכולים להיות כאן, ולא אנשים שירצחו ויעשו רע. פשוט לנקות ואחר כך להביא משהו טוב. You can even see from here how destructive the war has been. Does that concern you at all? אם עשית סיור קצת בקיבוצים והסתובבת, גם שם יכולת לראות את כמות ההרס והבניינים ההרוסים והאנשים השרופים, ואפילו תעבור כאן, תסתכל על המדבקות. כל אחד פה עומד מאחוריו אדם, שמאחוריו עומדת משפחה, כמו שזה לא מפריע להם שהמדבקות האלה, גם לי זה לא אמור להפריע שיש שם בניינים שרופים. It hurts me to see the people from Israel suffering, to see the people from Gaza suffering. Like there's this level of living and this level of surviving, and I feel like we're stuck in the survivor mode here in Israel, in Gaza. If you could communicate with someone on the other side, let's say a 26, 27-year-old woman living on the other side, a Palestinian in Gaza, what would you want to communicate to her? I would just like to sit with her and speak about normal conversation about daily things, about the way she feels, about the way I feel. We have so many things we can relate, I'm sure, but the wall is like, it's too high. Throughout 18 months of war in Gaza, this is as close as we can get to reporting on it. If it weren't for Palestinian journalists inside Gaza, the world would be completely in the dark about what's happening just a kilometer or two away. One of those journalists is Malak Tantish. Just 19 years old, she's a... Oh, Jesus Christ. My God, that is a massive explosion. That has to be an airstrike. There is just a huge plume of smoke off in the distance. No matter how many times you hear the loud boom of an explosion, you never really get used to it. And I've been doing this job for about 20 years now, and I can't think of another war or conflict like Israel's war in Gaza that has been
this impossible for foreign journalists to be able to access and report on. Hi. Malak, hi, how are you? We're hearing on this side the sound of gunfire and loud explosions all day long. Can you hear it where you are in Gaza as well? بسمع كتير انفجارات وطاح يعني اشتباكات. يعني أعتقد إنه من الدبابات يعني أو يعني إطلاق رصاص من الدبابات. Malak Tantish had just started studying to be a physiotherapist when the war began. After her university was destroyed, she began documenting the attacks happening all around her, with the support of her father, Amjad, who's also a journalist. هذا هو مكان بيتنا. طبعا زي ما تشوفين يعني ما نزداد ندخل أو يعني نطلع أي إشي من جوا البيت، بس يعني زي ما انتم شايفين شجرة الرمان اللي ست زرعتها لستها موجودة، يعني فيها حياة الحمد لله. Malak lives with her family in a makeshift camp close to their destroyed home. Since we can't get into Gaza, we asked her sister, Anas, only 18 years old, to film for us. Help us understand, those of us outside of Gaza, just what it's like for you and your family being there now at this time. كل لحظة بنعيشها بتوتر، يعني أنا مثلا الآن بحكي معك مش عارفة إيش رح يصير معي بعد 5 دقايق. ممكن يعني في أي لحظة أو في أي تانية تنقلب حياتنا، الوضع شوي يعني متوتر. قد ما أحكي وقد ما أصف فيه يعني ما رح أقدر أصل للإشي اللي إحنا يعني ما رح أقدر أصف الإشي اللي إحنا عن جد عايشينه. الأكل اليوم الطحين صار سعره تقريبا 500 شيكل. فبدأ الأسعار بدأت ترتفع، المي بصوب تتوفر وإذا كانت يعني مش نظيفة بالمرة. What about the people around you? The people you're talking to, what are they saying? هذه الفترة الناس كتير خايفة، بالأخص يعني إنها فترة يعني الجيش كتير قريب، يعني فممكن في أي لحظة إنه يدخل. You're scared the army is going to enter Beit Lahia? Yeah, at any second. Israel has killed nearly 60,000 Palestinians in Gaza since the war began, including Malak's uncle, while he was searching for supplies near his home earlier this year. Journalists here also face immense risk. More than 200 have been killed by Israeli strikes, making it the deadliest conflict on record for the press. حتى كمان أنا يعني مع الاستهدافات المتكررة للصحفيين صار عندي كتير أفكار، يعني أنا صرت أفكر كتير يعني ممكن إني أطلع كنب مهمة يتم خصفها من الخيمة، أرجع أشوف يعني مشاهد لأمي أو أخواتي هم يعني قطعين أشلاء. كتير يعني كتير بفكر بهذه الأشياء، يعني هذا عن جد كتير مأثر على نفسيتي أو يعني على دافعتي. يجب أن تستمري مهما كلف الأمر. عملك كصحفية مش جريمة. البلد محتاج الكفاءات من أمثالك يا ملك. في ظلم كبير هان بصير، شعب يقتل، شعب يجوع، وبلد تدمر. فلا بد من وجود كفاءات من أمثالك إنهم يوصلوا صوتنا لكل العالم، صوت الناس المظلومة والمقهورة. The people you speak to when you go and you do your reporting, or the people you're living with, your family, do they have hope? الناس ما عندها طاقة. بالأخص لما صارت وقف إطلاق النار في الفترة الأخيرة، وبعديها بعد كم شهر يعني بعد شهر على طول رجعت حرب تانية. الناس طاقتهم خلصت، فيعني بعد ما صار هيك يعني خلص ما عاد إنه يتأملوا. Is there something else that you want to tell us about the situation in Gaza? Something for the world to know about what's happening and what people there want to happen? احنا بدنا العالم يعرف انه احنا خلص يعني ما بدنا حرب. وقفوا هالشي، احنا تعبنا، ما في اكل، ما في مية، عايشين بخيام مشردين من غير بيوت.
في أي لحظة ممكن نموت. العالم يصحى ويقف معنا. إنه وقفوا الحرب خلص بكفي، ما بدنا حرب إحنا تعبنا. I don't want to keep you on the phone. I want you to go be safe with your family right now. And I hope we can continue this conversation another time. Just please be safe, and we're going to talk more soon, okay? I will, okay. You too. Bye bye. Yeah, تفضل. طيب، شكرا لك كثير. باي باي. طبعا جد مخيف، يلا نروح. For Malak and more than 2 million others in Gaza, the hope is simple: an end to the war and access to food, medicine, and clean water. Other Palestinians we met while making this series told us they want equal rights and an end to occupation. The Israelis we spoke to said they want to feel safe and to see the hostages returned. Some want Palestinians gone from this land altogether. What struck me most after traveling up and down the Green Line is that few on either side still believe a two-state solution is possible, if it ever truly was. Which leaves us with a pressing question: what is the way forward? As the bloodiest period of this conflict continues, the answer may feel more distant than ever. But perhaps it's precisely now that asking that question becomes most urgent.